Good morning, everyone. Ndivanaani munhu wese. Welcome to the second presentation of the day, and a happy Sabbath to you all. Tinokugamuchirai mupresentation yedu yechipiri. Sabata rakanaka kwamuri mose. Okay, so in this lesson, Muchidzidzo chino we are going to be looking at Daniel chapter 11, verses 40 to 45. tichange tichitarisa mavhesi emuna Daniel chapter 11, mavhesi 40 kusvika kuna 45. Then we are going also to look at Daniel chapter 12, verses 1 to 4. Tichazotarisawo zvakare Daniel chapter 12, vhesi ya1 kusvika kuna 4. So most of what I wanted to explain at the start of this presentation Akawanda zvandanga ndichida kutsanangura kutanga kwepresentation ino has been looked at in the previous presentation by Catherine and Elder Vaminda. zvakataurwa nemapresentation apfuura naCatherine naElder Paminda. So I'm not going to do much explaining the first part of the presentation. Saka handichazonyanyi kugara zvangu papati yekutanga yepresentation ndichitsanangura. We are going to pass through. Okay, so we are going to start by reading from the Bible. Yatanga nekuverenga kubva muBhaibheri. We are going to look at Daniel chapter 11, verse 40. I'm going to read through from verses 40 to 45. Tatanga pana Daniel chapter 11 ndima ya40 ndichaverenga nchidzika kubva kuna 40 kusvika kuna 45. Then I'll give time for the translators to do that. Ndozopa nguva kuvaturikiri. Okay, so Daniel chapter 11, verse 40 says, And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Verse 41, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Moab, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Verse 42, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape, but he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Verse 45 says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountains, yet he shall come to his end, and none shall help him. Zvino nenguva yekupedzisira mambo wezasi achapesana naye mambo wokumusoro. Achauya kuzorwa naye sechamupupuri, aine ngoro nevatatu vemabhiza nezvikepe zvizhinji, achipinda munyika achifashukira nokupfuura. Achapindawo munyika yakaisvonaka, nyika zhinji dzichakundwa, asi idzi dzichapukunyuka paruoko rwake, dzinoti Edom neMoab, norutivi rwakanaka rwavana vaAmoni. Achatambanudzirawo ruoko rwake kune dzimwe nyika, nyika yeIjipita haingapukunyuki, asi achava nemasimba pamusoro pepfuma yendarama nesirivha, nepamusoro pezvinhu zvose zvinokosha zveIjipita. VaLibya nevaEthiopia vachatevera makwara ake, asi mashoko anobva kumabvazuva nokumusoro achamuvhundutsa uye achabuda nehasha kwazvo. If you had handisi kuzotsanangura izvi, tinoziva zvinotaurwa naEllen White.
Okay, so Ellen White explains this verse, Daniel chapter 11:40. Ellen White anotsanangura vhesi iri Daniel 11 verse 40. When he explains that 1798 is the time of the end. Anotaura kuti 1798 ndiyo nguva yekupedzisira. According to GC 88 356.2. Tichizvitora muna Great Controversy 88 page 356 ndima yep. So she explains that 1798 is the time of the end. Anotsanangurira kuti 1798 ndiyo nguva yekupedzisira. Because this is when the unsealing started. Nekuti ndipo apo panotanga kuzarurwa. So one thing that I want us to see Saka chinhu chimwe chandinoda kuti tione that we need to understand the waymarks not only as a point but as a period in time as well. Kuti tinofanira kunzwisisa mawaymarks kwete sepoint chete asi seperiod zvakare. So the unsealing started at the time of the end, which is 1798. Saka kuzarurwa kwakatanga 1798 panova ndipo patime of the end, which is a point. Tinoziva kuti ipoint. So from 1798 we are in the time of the end. Saka kubva 1798 tava munguva yekupedzisira. So whatever is going to happen on Daniel chapter 11 verse 40 going onwards is happening at the time of the end. Saka zvese zvichaitika paDaniel chapter 11 verse 40 zvese zvichaitika munguva yekupedzisira. So Daniel chapter 11 verse 40a has been fulfilled 1798. Daniel chapter 11 verse 40 part A yakazadzikiswa muna 1798. When we see the battle that was there between the king of the north and the king of the south. Patinoona hondo yanga iripo pakati pemambo wekumusoro namambo wekuzasi. So yes. Okay, so I'm listening to the Spanish translation. So 1798, we know that Napoleon 1798 tinoziva kuti Napoleon, who was the king of France by that time, akanga ari mambo weFrance panguva iyoyo. Which you know France was the king of the south. Yatinoziva kuti France ndiyo yaiva mambo wekuzasi. And the king of the north was the papacy. Mambo wekumusoro ari papacy. So the king of the north received a deadly wound. Mambo wekumusoro vakawana ronda rinouraya. When the Pope was taken captive by Napoleon. Pope pavakaiswa muutapwa naNapoleon. And he later died. Akazofawo munguva yaitevera. So this was the fulfillment of Daniel chapter 11 verse 40a. Saka uku ndokwaiva kuzadzikisa kwaDaniel chapter 11 ndima ya40 chikamu A. So we are supposed to find a point in time. Saka tinofanira kuwana nguva, point munguva iyi where Daniel chapter 11 40b is fulfilled. Apo Daniel chapter 11 verse 40 part B inozozadzikiswa. And this has been an established fact in the movement. I fact yakatoestablishwa kare movement. Like I've said, I'm not going to dwell much on it. Zvandakataura handisi kuzombogara zvakanyanya mairi. We know that if you want to put history and prophecy to agree, Tinoziva kuti kana tichida kuti history neprophecy zvitenderane, we'll definitely get to 1989. tinosvika pagore ra1989. Which we know that it is the time of the end. Iro tinoziva kuti ndiyo inguva yekupedzisira. So Daniel chapter 11 40b. Saka Daniel chapter 11 40 ndima
fort chikamu B was fulfilled in 1989. yakazadzikiswa muna 1989. When you see the retaliation of the king of the north to the king of the south, patinoona kutsividza kwamambo wekumusoro achitsiva mambo wekuzasi. but we need to understand that the players at 1140A Asi tinofanira kuziva kuti vatambi veDaniel 1140 chikamu A are not the same at 40B. havana kufanana neavo vanowanikwa pa40 B. Something has changed there. Pane chinhu chinenge chashanduka ipapo. Something has changed. Pane shanduka Nitro se rinaitika. zmenilo. So when you get to 1989, Saka patinosvika pana 1989, the king of the north is now a state and church power. mambo wekumusoro wava mubatanidzo wekereke nestate. So by the time we get to 1989, Patinozosvika pana 1989, the king of the north will be mambo wekumusoro anenge ava the papacy plus the USA. papacy neamerica. And this one will be fighting against the king of the south, which is the USSR. Ava vaviri vanenge vachirwisana naking of the south anova iyo USSR. So Naizvozvo now we see that these two, the whole verse has been fulfilled now. 1140A, the whole of it. tinobva taona kuti vhesi rese rachizadzikiswa zvino 1140A ne40B. So now we want to get to the next verse, which is verse 41. Tochida kusvika pavhesi rinotevera rinova iro vhesi 41. So if you read verse 41, Tikaverenga isusu vhesi 41, it says that he shall enter also into the glorious land. inoti achapindawo munyika yakaisvonaka. So now the question is, Zvino mubvunzo unobva wati, we have established that the king of the north is the papas and the USA. taestablisha kuti mambo wekumusoro ndiamerica And nepapasi. we know that Ellen White in Review and Herald, May 2, 1893, Toziva zvakare kuti Ellen White mubhuku Review and Herald May 2 gore rataurwa May 2, 1893, May 2, 1893. Ellen White says that, Ellen White anotaura achiti, I'm going to paraphrase this. ndichangoitaura muchidimbu. Ellen White says that the United States of America Anotaura achiti nyika yeAmerica is the glorious land. ndiyo nzvimbo yakaisvonaka. Now we need to reconcile these two. Tinofanira kubatanidza zviviri izvi. We need to reconcile how Tinofanira kubatanidza kuti USA can be the king of the north, and yet verse 41 says the king of the north shall enter into the glorious land. kuti America inonziyo ndiyo nyika yakaisvonaka. Asi vhesi 41 Does it mean that the mambo USA, wekumusoro vanopinda kuglorious land? Zvoreva here kuti USA does it mean the USA is going to enter into itself? zvoreva kuti America ichapinda mairi here? No. Kwete. So what does it mean? Saka zvinorevei? So we are going to establish that, remember, the papacy was the former king of the north at 1798. Tichaestablisha kuti rangarira kuti papasi ndiyo yaimbova mambo wekumusoro
kuna 1798. And now the king of the north is now resurrecting. Izvezvi mambo wokumusoro vava kumuka. And we know that this one is a church power, the papacy. Toziva kuti papasi masimba ekereke. It needs a beast to ride on. Vanotonida chikara chekuti vange vakatasva. So this is the reason. So for this reason, we are seeing the papacy working together with the USA to bring down the Soviet Union. Nemhaka iyi tikuona papasi ichishandira pamwe neAmerica kuti vadonhedze Soviet Union. So what it means that the king of the north shall enter into the glorious land. Zvazvinoreva kuti mambo wokumusoro vachapinda munyika yakaisvonaka. Shows that the USA has been defeated in a way. Zvoreva kuti America inenge yakundwa neimwe nzira. Or it has been conquered. Kana kuti inenge yakurirwa. So what is it that has conquered the United States of America? Saka chii chacho chinenge chakurira America? The United States have been taken over by the papacy. America inenge yatorwa nepapasi. Yaitwa take over nepapasi. So does it mean that the United States is now a papal power? Zvoreva here kuti America yava masimba apapa. What does it mean to say that the United States have been conquered by the papacy? Zvinorevei kuti America yakurirwa nepapasi? We know that the United States is a Protestant nation. Tinoziva kuti America inyika yeProtestantism. So apostate Protestantism. Saka Protestantism iya yakapanduka. Is equals to Babylon. Yakaenzana nekuti Babylon. Which means the mother and the daughters are one. Zvoreva kuti mai nevana chinhu chimwe chete. So Protestant America is serving the purpose of the mother. Saka Protestant America iri kuita basa kana iri kuseva purpose yamai vacho. So now the papacy has conquered the United States of America. Saka papasi inenge yakurira America. Because we know that the papacy is Babylon. Nekuti tinoziva kuti papasi iBabylon. So from the time of the end, 1989. Saka kubva panguva yekupedzisira 1989. What the papacy was been doing was to try and control the beast. Papasi zvainge iri kuzama kuita kuzama kuda kucontrola chikara. So by the time we get to 2001, which is our second waymark, patinozosvika pana 2001 rinova waymark redu rechipiri. Protestantism has taken control of America. Protestantism inenge yatora control yeAmerica. In trying to explain the fall of the Twin Towers, mukuzama kuda kutsanangura kudonha kwakaita maTwin Towers, most evangelicals believe that it's because America was not integrating religion in its affairs. MaEvangelicals akawanda vanotenda kuti inyaya yekuti America yange isiri kuunza chitendero munyaya dzavaisangana nadzo. For by the time we get to 2001, patinozosvika pana 2001, America has been taken over by the evangelicals. America inenge yatoipa take over. So to me, this is what it means that pandiri ndizvo zvazvinoreva kuti, which is said in verse 41, zviri kutaurwa muverse 41, that the king of the north is going to enter into the glorious land. Mambo wokumusoro vachapinda munyika yakaisvonaka. So when you're looking at these two, America and
the papacy. Patinenge taakuchitarisa zviviri izvi, America nepapasi, Which one is the king of the north? ndeupi mambo wekumusoro? It is the papacy, Ndiyo papasi, which is taken control of the beast. inenge yatora masimba echikara. So the king of the north is in this case is not only one power, Saka mambo wekumusoro havasingori simba rimwe chete. it is the papacy and America, but the papacy is an upper hand. Ipapasi neAmerica, asi papasi iine simba guru. So our second Nepamusoro. waymark is 2001, Waymark yedu yechipiri ndiyo 2001, which goes in line with the arrival of the second angel message. inonangana nekusvika kwengirozi yechipiri, meseji yengirozi yechipiri, which talks about Babylon, inotaura nezveBhabhironi, fallen Babylon. kuti rawa Bhabhironi. So now we want to see the third waymark, Taakuchida kuchitarisa waymark rechitatu, which is explained by Daniel chapter 11, verse 41. rinotsanangurwa naDaniel chapter 11 ndima ya41. So Daniel chapter 11, 41 is talking about the king of the north entering into the glorious land. Daniel 11:41 iri kutaura nezvemambo wekumusoro vachipinda munyika yakaisvonaka, In the first part. papati yekutanga. And it says many countries shall be overthrown. Yobva yati nyika zhinji dzichakurirwa. It goes on to talk about those who are going to be escaping. Inozotaurawo nezve avo vachazokwanisawo So when you're looking escape. at Daniel chapter 11, verse 41, Patinenge takatarisa Daniel chapter 11 verse 41, it is explaining the Sunday law. iri kutitsanangurira Sunday law. Then when you go from verse 42, Patinozoenda pavhesi ya42, we have read the verses before. mavhesi tamaverenga pekutanga. It explains the events from the Sunday law. Inotitsanangurira maevents kubva paSunday law Until verse 45. kusvikira pavhesi 45. But when you get to Daniel chapter 12, verse 1, But patinozosvika paDaniel chapter 12 verse 1, it talks about the close of probation when Michael was standing up. inotaura nezvekuvharwa kwemutsa apo Michael anosumuka. Okay, so now we have our 4 waymarks, Paane mawaymarks edu mana, and you're going to look at the 5th one. tichatarisa rechishanu. When Daniel is explaining about the troublous times that are going to befall the world, Daniel paanotitsanangurira nguva idzo dzinotambudza dzichazosanganikwa nadzo nenyika. let me read the verse. Regai ndiverenge ndima yacho. And it says, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time, and at thy time thy people shall be delivered. Tinogona kutevera hedu mumabhaibheri edu eshona. So it ends with the second coming. Saka inoguma nekudzoka kwechipiri. In verse 2, it explains that when the troublous times are come to an end, Mundima yechipiri inotitsanangurira kuti nguva dzinotambudza dziya kana dzapera, now we'll see the appearance of Christ. tinozoona kuuya kwaJesu. So from this line on the board, Saka kubva pamutsetse uyu watatara pabhodhi,
we have tried to see the 5 waymarks, tazama kuona mawaymarks edu mashanu. and I know by just looking at the board work, someone will say, no, there are 6 waymarks there. Ndinoziva kuti ukangotarisa board unogona kuti aiwa pane 6 cup. Yes, somebody has just confirmed that there are 6 lines. Pane angokonfirma kuno kuti pane 6 one. Forget, we have said 1798 is the term of the end, Tambotaura kuti 1798 ndiyo nguva yekupedzisira. and the term of the end is not only a point but a period. Nguva yekupedzisira haisingori point asi itori period. And we are supposed to see also the fulfillment of Daniel chapter 11, 40b. Unofanirawo zvakare kuona kuzadzikiswa kweDaniel 11 verse 40 ndima yaB. And at that point, when the verse is fulfilled, Panguva iyoyo vhesi parinozadzikiswa it is the time of the end. inenge itoriwo nguva yekupedzisira. So during the time of the end, the period of the time of the end, Saka munguva ye-time of the end, we have another time of the end when Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. tine imwe nguva yekupedzisira Daniel 11 40b painozadzikiswa. So now in this lesson, Saka munguva chidzidzo chino, in this lesson, muchidzidzo chedu chino, we are going to look at the period which is between 2001 and the Sunday law. tichatarisa nguva iri pakati pa-2001 neSunday law. Specifically because this is where we are on the reform line. Nyanye nekuti ndo patiri mureform line redu. So the reason why we are looking at this time period Mhaka iyo tiri kutarisa nguva iyoyi is because we want to look at Daniel chapter 11, verse 41 specifically. inyaya yekuti toda kutarisa Daniel chapter 11 verse 41 zviri specific. Which we say Daniel chapter 11, 41 is the Sunday law. Yatati Daniel chapter 11 41 ndiyo Sunday law. So between the waymarks of 2001 and the Sunday law, Saka pakati pewaymark ra-2001 neSunday law we have 2 sub-waymarks in between. tine mamwe mawaymark arimo mukati. We have Raphia Tine Raphia and Panium. uye Panium. Raphia is the increase of knowledge, Raphia ndiko kuwedzera kworuzivo of the Sunday law, kweSunday law. and Panium is the formalization. Panium ndiyo formalization. So we are going to see Saka tichaona in this time period munguva iyoyi and establish where we are. tobva taona kuti tiri papi. So we have passed Panium. Takapfuura Raphia was 2019 and Panium was 2021. takapfuura Panium. Raphia yainge iri 2019, Panium iri 2021. So we are in the year 2023. Saka tiri mugore ra-2023 and 2021 is past us. 2021 yatoo kumashure kwedu. So if I can locate where we are, Kana we're ndichida almost here. kunyora patiri necheapa. We are between the period of Panium and Sunday law. Tiri pakati penguva yePanium neSunday law. And we are approaching the Sunday law. Takuswedera paSunday law. So if you go back to Daniel chapter 11, verse 41, Ukadzokera kuna Daniel chapter 11 ndima ya41, it explains the events of the Sunday law or the things that are going to happen at the Sunday law. inotitsanangurira zviitiko zvichaitika paSunday law. So we want to go back to Daniel chapter 11, verse 41 and read it again. Toda kudzokera isu pana Daniel chapter 11 verse 41 toiverenga zvakare. Okay, so I'm going to read it. Ndichaiverenga. It says, "He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown.
Inoti achapindawo munyika yakaisvonaka, nyika zhinji dzichakundwa. but this shall escape out of his hand. Asi idzi dzichapukunyuka paruoko rwake. Even Edom Dzinoti Edom and Moab neMoabhu and the chief of the children of Ammon. nerutivi rwakanaka rwevana vaAmoni. So we need to note that at the Sunday law here, Saka tinofanira kuzvinyora kuti paSunday law apa Daniel is explaining what is going to happen. Daniel ari kutsanangura kuti chii chichaitika. So Daniel is saying Daniel there ari are some kuti who are going to be overthrown, pane vamwe vachakundwa, and at that same time, panguva iyoyo zvakare some are going to escape. vamwe vachapukunyuka. So we want to see who are those who are going to be overthrown and who are those who are going to escape. Tinoona kuti ivo vachakundwa neavo vachapukunyuka ndevapi. But verse 41 says, many countries shall be overthrown. Asi vhesi 41 iri kuti nyika zhinji dzichakundwa. But the second part of the verse talks about Edom, Moab, and Ammon. Chikamu chechipiri chevhesi chinotaura nezvaEdom, Moab neAmon. So using compare and contrast, Tichifananidza nekusiyanisa. remember verse 41, when it talks about the countries, it is italicized. Rangarai kuti vhesi 41 painotaura nezvekuti nyika dzakaiswa muma-italics. So does it mean that this one, if you use compare and contrast, Zvoreva here kuti ukashandisa kufananisa nekusiyanisa apa, if those who are going to escape are people, kana vachapukunyuka vari vanhu, what does it mean to those who are going to be overthrown? Are they countries? vachapukunyuka vai inyika here? So using compare and contrast, it means those who are going to be overthrown are people, not countries. Ichifananisa nekusiyanisa zvoreva kuti avo vachapukunyuka vanhu, hadzisi nyika. So for us to be able to explain those who are going to be overthrown, Kuti isu tigone kutsanangura vanhu vachakundwa, we are going to start with those who are going to escape. tichatanga neavo vachapukunyuka. This will help us to understand those who are going to be overthrown. Zvichatibetsera kunzwisisa avo vachakundwa. So let's go back to the verse again. Ngatidzokerei kuvhesi zvakare. So the verse starts to talk about Edom, Vhesi rinotanga kutaura nezveEdom, explaining those who are going to escape. chitsanangura avo vachapukunyuka. And it says they shall escape out of his hand. Inoti vachapukunyuka kubva mumaoko ake, So muruoko rwake. who is the his who is being talked about by the verse? Saka uyu his ari kutaurwa naye mundima ndiani? It is the king of the north. Thank you. Ndiye mambo wekumusoro, maita basa. So these who are going to escape are going to escape out of his hand, which is the king of the north. Ava vachapukunyuka muruoko rwake, anova iye mambo wekumusoro. So now we want to establish those who are going to escape first. Toda kutanga taestablisha kuti vachatanga kupukunyuka ndevapi. And let's keep in mind that it says even Edom. Ngatizvionei mupfungwa kuti zvinototiwo kunyangwe Edom. So who is Edom? Saka Edom ndiani? We are going to go back to the Bible Tichadzokera isu kuBhaibheri and go back into history and establish who Edom was. todzokera isu munhoroondo tonoestablisha kuti Edom aimbova ani. So Genesis chapter 36, verse 1. Genesis 36 ndima ya 1.
Genesis 36 verse 1. Genesis 36 ndima ya1. The translators, you can make use of the notes. Which is quote number 6 in the notes. It says, now these are the generations of Esau, who is Edom. Inoti zvino awa marudzi aEsau So ndiye from this Edom. verse, Saka kubva pandima iyi and many other verses in the Bible, nedzimwewo ndima dzakawanda mubhaibheri, Edom is Esau. Edom ndiye Esau. And who is Esau? Esau ambori ani? Esau was the brother to Jacob. Esau aiva mukoma waJacob. I'm not going to labor much to explain the history, Handisi kuzopinda kutsanangure nhoroondo yacho, but we know that Esau was the one who was entitled to the birthright. asi tinoziva kuti Esau ndiye akanga ari entitled kubirthright, And he sold his birthright to his younger brother, Jacob. akatengesa birthright yake kumunun'una wake Jacob. So we want to read a commentary from Ellen White. Saka tichiverenga comment kubva kuna Ellen White, And hear what Ellen White has to say about Esau. tonzwa kuti Ellen White anoti dii pamusoro paEsau. We are going to read from Patriarchs and Prophets, Tichaverenga kubva mubhuku Patriarch and Prophets 178.1. page 178 ndima ya1. This is quote number 7 for the translators. So I'm going to read it. It says, Isaac made known to his sons these privileges and conditions, and plainly stated that Esau, as the eldest, was the one entitled to the birthright. But Esau had no love for devotion, no inclination to a religious life. The requirements that accompanied the spiritual birthright were an unwelcome and an even hateful restraint to him. The law of God, which was the condition of the divine covenant with Abraham, was regarded by Esau as a yoke of bondage. Bent on self-indulgence, he desired nothing so much as liberty to do as he pleased. To him, power and riches, feasting, reveling were happiness. He gloried in the unrestrained freedom of his wild, roving life. I'm going to end there. Isaka akazivisa vanakomana vake marapafadzwa nemamiriro ezvinhu aya, uye akataura zvakajeka kuti Esau semukuru ndiye akanga aine kodzero yeudangwe. Asi Esau akanga asina rudo rwokuzvipira, asina kombamiro kuupenyu hworudzidziso. Zvinodikanwa zvaiperekedza udangwe hwomudzimu zvakanga zviri ganhuro isingagamuchirwi uye inotovengwa paari. Mutemo waMwari uyu wakanga uri chimiro chesungano youmwari naAbhurahama. Wakatorwa naEsau sejoko reuranda. Akatsunga kuzvigutsa, hapana chaaida zvikuru serusununguko rwokuita sezvaaida. Kwaari So if you are looking for this description that has been given about Esau, kana tiri kutarisa description iyi iri kutaurwa pamusoro paEsau, what name can you give for someone who has no love for devotion, who is not religious, who is into worldly things? unopa zita ripi kune munhu asina rudo nedevotion, asina rudo asiri religious, anoita zvinhu zvemunyika? Yes. Somebody says the Gentiles from the congregation. Pane munhu ati maGentiles Anyone from else? congregation. Okay, Sidra says Nathaniels. Sidra ati maNethinim. Yes. The word I'm looking for is an atheist.
izwi randiri kutsvaga nderekuti atheist. So this description that has been given about Esau Description yapuhwa iyi pamusoro paEsau, it shows that Esau or Edom is representing the atheist, zviri kuratidza kuti Esau ari kurepresenta maatheist, somebody who doesn't care about religion, munhu asinei nezvechitendero, someone who is non-religious. umwe munhu asina chitendero. So when the Naizvozvo, verse says even Edom, vhesi parinoti kunyange Edom, the word even means something that is not expected of. Edom inoreva chinhu chisiri kutarisirwa. It's more like a surprise Inotoita kunge isurprise that even Edom. kuti kunyange Edom. We are going to explain this further. Tichazvitsanangura zvakare. Now we want to look at the next character that is pointed out in the verse. Kuti tida kutarisa imwe karita yataurwa yanongedzerwa muvhesi. It talks also about Moab. Inotaurawo nezvaMoab. If you are to go back to the Bible, Kana dei taidzokera kuBhaibheri, okay, I'm going to write this coming backwards. Okay, let me ndichazvinyora write chidzokera here. kumashure. Moab. Moab. Who is Moab? Moab ndiani? Let's go back to Numbers 22, verse 5 and 6. Ngatidzokerei kuna Numbers 22 ndima ya5 na6. Okay, before we go to Numbers, let's start with Genesis 19, verse 37. Tisati taenda kuna Numbers, ngatitangei naGenesis 19 verse 37. 19, verses 37 Genesis to 19 38. ndima ya37 kusvikira ya38. So that we try and establish where does Moab come from. Kuti tigozwisisa kuti Moab inombobva papi. So if you go back to our notes, it's quote number 8. And the firstborn bare a son and called his name Moab. Yeah, you can go on. Zvino dangwe rakabereka And called his mwanakomana, name Moab, akatumidza and zita the rake kuti Sam Moab. is the father of the Moabites unto this day. Ndiye baba vekuMoab kusvikira zuva ranhasi. Verse 38 says, and the younger, she Ndima also bare a ya38 son and called his name Benami. yobva The Sam yati is the father of the children of Ammon unto this day. muduku akaberekawo mwanakomana, akamutumidza zita rake kuti Bheniami, ndiye baba vevana vaAmoni kusvikira nhasi. So historically, when you're looking at the Moabites, Saka kuhistory kana tichitarisa vaMoab, these are the descendants of Lot and his daughter, the eldest daughter. ndivo madescendants aLot ane vana vake, vanasikana vake. And the same verse talks about the the Ammonites as well, Vhesi imwe chete iyoyo inotaurawo nezvemaAmmonites zvakare, who are the descendants of Lot and his younger daughter. vanova madescendants aLot nemwana wake, mwanasikana wake muduku. So we know the story from the Bible Saka tinoziva nyaya iyi kubva kuBhaibheri that when Sodom was destroyed, kuti pakadestroyiwa Sodom, it was Lot and his daughters that were saved. ndiLot nevanasikana vake And his two daughters Poneswa. planned that they want to preserve
the seed of their father. Vanasikana vaviri ava vakati toda kuchengetedza mbeu yababa vedu. And they deceived their father and slept with their father. And this is where we got the Moabites and the Ammonites. Vakanyengedza baba vavo vakati vakarara navo ndokunobva maMoabites nemaAmmonites. So when you go to Numbers chapter 22, verse 5 and 6, Patinoenda kuna Numbers 22 verse 5 na6, we are going to read it. It's quotation number 9. Quote 9. tichaiverenga. So it says, he sent messengers therefore unto Balaam, the son of Boa, to Bethel, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Verse 6, come now, therefore, I pray thee, cast me these people, for they are too many for me. Peradventure I shall prevail, that I may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursest is cursed. So here we are seeing a story when the Israelites were coming from Egypt. And they wanted to pass through the land of the Moabites. On their way to the promised land. Tinoona maIsraelites vaida kupfuura nenyika. And now Balak, who was the king of the Moabites, zvino Balak aiva mambo wevaMoabhu, didn't want to give them access through his land. aisada kuti vapfuure nenyika yavo. So what Balak did was to send messengers to Balaam. Zvakaitwa naBalak ndezvekutumira nhume kuna Balaam, so that he can curse the Israelites on his behalf. kuti atuke vaIsraeri pachinzvimbo chake. What type of a nation? Catherine, any thoughts? Any thoughts, Manjit? They were a wicked nation, enemies of Israel. Yeah, they were enemies of Israel and they were a wicked nation. Vaiva So my enemies question is, veIsraeri, vari nyika iri wicked. Mubvunzo wangu ndewekuti, so my question is, mubvunzo wangu ndewekuti, we need to figure out how the Moabite nation looked like. tinofanira kuziva kuti nyika yemaMoabhu yakanga ichitaridzika zvakadii. So this is the nation of the Moabites Saka iyi ndiyo nyika yevaMoabhu, with their king Balak. vaina mambo wavo Balak. But we need to know that there were individual clans here Asi tofanira kuziva kuti and kwaiva families. nemaclan nedzimhuri vaiva individual mukati Individual clans and families. maclan nedzimhuri vari individual.
heads of families, heads of clans. vatungamiriri vedzimhuri, vatungamiriri vemaklani So iwayo. we have this clan with their heads, Saka clan iyi inenge ina mambo wayo, another one and another one and another one. imwe ichitevera zvichingodaro. These are all heads of clans and families. Vese ava vatungamiriri vemaklani nedzimhuri, But they will have their overall king, who's Balak. asi vanenge vaina mambo wavo pamusoro anova iye Balak. So all these kings or these heads are reporting to Balak. Saka madzimambo ese aya kana vatungamiriri ava vari kuripota kuna So Balak. who is Balak? Saka Balak ndiani? Judges? Yeah, the king of the Moabites. So Ndimambo yes, wevaMoab. he's the king of the Moabites. Mambo wevaMoab. Yes, thank you. Kuongo So maita basi. Balak is the king of kings, Saka Balak ndimambo wemadzimambo. like what Catherine has said. Sezvataurwa naCatherine. Remember, these are individual clans Rangai kuti aya maclans ma-individual clan with their heads as well. vaine vatungamiriri vavo zvakare. So these are individual kings, Saka ava madzimambo vari individual, but they report to another king, a superior. asi vanoripota kune mumwe mambo ari So if you are pamusoro looking at Balak, Balak is the king of the kings. kana wakatarisa kuna Balak ndimambo wemadzimambo. So Balak is the king of kings. Saka Balak ndimambo wemadzimambo. We are going to wait here Tichamira pano, and we will make an application of this. tichamira pano toita application yaizvozvo. But before that, we want to look at the Ammonites. Remember, Izvezvi takuda kutarisa maAmmonites, rangarirai. when the Bible mentions about the Moabites, it also mentions about the Ammonites. Bhaibheri parinotaura nezvemaMoabites rinotaurawo nezvemaAmmonites. These are coming from the same root. Vari kubva pamudzi umwe chete. So Balak is the king of the Moabites, Saka Balak ndimambo wevaMoab, but he sent messengers to Balaam. asi akatumira nhume kuna Balaam. And the verse 5 explains where Balaam is from. Verse 5 inotitsanangura kuti Balaam anobva kupi. So before we go to establish where Balaam is from, Tisati tanoestablisha kuti ko Balaam anombobva ipi. let's look at the person of Balaam. Who is Balaam? Uyai timbotarisa kuti Balaam semunhu ndiani. So the verse here is talking about cursing and blessing. Ndima pano iri kutaura nezvezvikomborero nezvezvituko. So Balaam here, who is Balaam? Saka Balaam pano ndiani Balaam? He was a okay. So I'm going to take the first part from Mercy. Mercy said he was a prophet. Ndichatora chikamu chataura naMercy kuti anzi aiva muprofita. Yes. So Balaam is a prophet. Saka Balaam muprofita. And this prophet here, Muprofita uyoyu he was sent unto by Balak to curse the children of Israel. akatumwa naBalak kuti enda unotuka vana vaIsraeri. So Balaam is a prophet. Saka Balaam muprofita. He's a prophet. Balaam muprofita. And this prophet here, what type of a prophet is Balaam? Muprofita uyu imhando yemuprofita upi? Now we want to go into this context.
when Balak sent of Balaam, what type of a prophet is Balaam? Tiri mucontext apo Balak achituma Balaam. Balaam anova muprofita upi? He's a false prophet. Muprofita wenhema. So when you are looking at Balaam, Saka kana tiri kutarisa Balaam, if we use our King James Version or most of the Bibles that you usually use, tashandisa King James Version kana kuti maBible versions akawanda atinoshandisa, there's something that is not coming out from the KJV. pane chimwe chinhu chisiri kunyatsokubuda muKing James Version. So I'm going to use the Vulgate Bible. Saka ndichashandisa Bible rinonzi Vulgate. And look at the same verses. Ndichitarisa ndima dzakafanana idzodzo. So this is quote 11 and 12. The same verse, Numbers chapter 22, verse 5 and 6. Ndima iyoyo yakare, Numbers 22, verse So 5 it says, he 6. sent therefore messengers to Balaam, the son of Beor, Naizvozvo akatumira nhume kuna Bharamu mwanakomana waBheori, a soothsayer, muvuki, who dwelt by the river of the land of the children of Ammon. aigara pedyo rwizi rwenyika yavana vaAmoni. In the land of so the same verse, when you use the Vulgate Bible, Saka vhesi imwe cheteyo ukashandisa bhaibheri reVulgate, it gives us more information of who Balaam is. rinotipa information yakawanda yekuti Balaam ambori ani. First thing, it tells us about the work that Balaam does. Chekutanga inotiudza nezvebasa rinoitwa naBhalamu. It told us that Balaam is a soothsayer. Inotiudza kuti Balamu muvuki. What other name can we use for a soothsayer? Rimwe izwi ratinogona kushandisa kune muvuki nderipi? Yeah, Katie is saying something to do with witchcraft. So is it good or bad? Ketisa ari kuti zvine chekuita nezve witchcraft. Zvakanaka here kana zvakashata? So in other words, that person is a false prophet. Nedzimwe nzira, munhu iyeye muprofita wenhema. So this verse clearly explains that Balaam is a false prophet. Iri vhesi rinotitsanangurira pachena kuti Balamu muprofita wanhema. And where is the false prophet coming from? Muprofita wenhema ari kubva kupiko? It's coming from the land of the children of Ammon. Ari kubva kunyika yevana vaAmoni. So if you are looking at this model here, Saka kana from what you've wakutarisa, established from the verses, kana wakutarisa pamodel iyi, pane zvataestablisha kubva kumavhesi, a group of people who are represented by Moab in Daniel chapter 11, verse 41, boka revanhu vanorepresentwa neMoabhu muna Daniel chapter 11 verse ndima 41. so Moab is a symbol of the King of Kings. Saka Moab isimbo yamambo wemadzimambo. And the children of Ammon Vana vaAmoni represents a false prophet. vanorepresenta muprofita wenhema. And Edom Edom represents somebody who doesn't have any devotion, love for devotion, or someone who's not religious. yorepresentawo munhu asiri religious kana kuti asina rudo nedevotion. And we have established that such a person is an atheist. Takaestablisha kuti munhu iyeye taestablisha kuti muatheist. And here the false prophet Apa muprofita wenhema represents the children of Ammon. ari kumiririra vana vaAmoni. And here we have Balak, who is the king of the Moabites. Apa tina Balak anova mambo wavaMoabhu.
who is the King of Kings. anova mambo wemadzimambo. So if you want to make an application at the end of the world, who is the King of Kings? Kana uda kuaplaya kwekupedzisira kwenyika, mambo wemadzimambo ndiani? We can get that from our reform line. Tinogona kuzvitora pareform line redu. Who is the King of Kings? Mambo wemadzimambo ndiani? Sidri? Idri. Okay, Sidri is saying Jesus, but the clue is here on the line. Jesu. Asi clue yedu iri pano pamutsetse. Sorry? Pope claims he's the King of Kings. So Manjit is saying the Pope claims that he is the King of Kings, right? Remember, by the Manje start of tari our kuti reform pop line, vanoclaima the kuti time of ndiwo the mambo end. wemadzimambo. Rangarirai kuti panotanga reform line redu panguva yekupedzisira. So from the time of the end, we Kubva see that panguva there is a power yekupedzisira that seeks to control the world. tinoona kuti pane simba iro rinozama kuda kukontrola nyika. So the world, just like the Moabite nation, Saka nyika sezvakafanana nenyika dzekuMoab has different kings, dzine madzimambo akasiyana siyana. individual kings, Madzimambo vari individual, but those kings, they report or they kind of like being controlled by a super king. but madzimambo aya vari kukontrolwa vantu vanoripota kune Who claims to be the King of Pamusoro. Kings. chiri super chinoclaima kuve mambo wemadzimambo. And remember, what is the mandate of the papacy, the line of the counterfeit? Rangarirai kuti mandate yepapasi kana kuti mutsetse wecounterfeit chimbori chii? Is to do what? Kuita sei? That's it? To copy. Kutevedzera. What else? Yes, imitate Christ, then what? Chii chimwe? Kutevedzera Jesu, then woita sei? Deceive, then what? Wonyengedza And control the world. Thank you, Emma. And control the world. wozokontrola nyika. So Waita the basa emu. papacy at the end of the Saka. world is there, Papasi kuguma is kwenyika the King ndiyo of Kings. mambo wemadzimambo. So from this symbology Kubva pasi masymbols iwaya of these three groups that have been mentioned in Daniel chapter 11, verse 41, dzemadzimambo ataurwa muna Daniel we chapter see that 11 verse Edom 41. represents the atheist. Tinoziva kuti Edom inomirira maatheist. Then Moab represents the King of Kings, which is the Moab papacy. yomirirawo mambo wemadzimambo anova papasi. And the children of Ammon represents a false prophet. Vana vaAmoni vanomirirawo muprofita wenhema. So now we have a threefold union. Saka apa taane mubatanidzwa wehutatu. So we have the atheist, Tine maatheist, we have the atheist, we have the false prophet, tine muprofita wenhema, we have the King of Kings. pova nemambo wemadzimambo. So now when the verse is saying, these shall escape out of his hand, Saka vhesi parinoti ava vachapukunyuka kubva mumaoko avo. it's talking about the people that are in the world Iri kutaura nezvevanhu vari munyika escaping out of his hand. vachipukunyuka kubva What muruoko does it rwake. mean? Zvinorevei? It means that the atheist, the false prophets, and the papacy, Kureva kuti which is the King maatheist, of Kings, mafalse prophet napapasi, mambo wemadzimambo, he has their own ideologies
vane ma-ideologies avo. And their ideologies are the ones that people are going to escape from. Ma-ideologies avo ndiwo ayo vanhu vachazopukunyuka Who kubva is a kwaari. false prophet at the end of the world? Ndianiko muprofita wenhema kuguma kwenyika? It is apostate Protestantism. Ndiyo apostate Protestantism. So apostate. So the apostate Protestants of America are the false prophets. Ma-apostate Protestants vekuamerica ndo maprofita enhema Or spiritualism. kana kuti spiritualism. So the people that are going to escape Vanhu vachapukunyuka are going to escape from the hand of the papal ideologies vachapukunyuka kubva muruoko or the rwama-ideology ideologies of apapa apostate Protestantism or spiritualism, kana ma-ideology e-apostate Protestantism kana spiritualism or the ideologies of atheism. kana dzidziso dze-atheism. So all these three, Saka hutatu uhu they represent the mandate of the mother. vanomiririra mandate They yamai vacho. represent the mandate of the mother. Vanomiririra mandate yamai. Let's remember Revelation 17, chapter 17. Ngatirangarire Revelation chapter 17. It talks about the mother and the daughters being one. Inotaura nezvamai nevana vari chinhu chimwe chete. So the people that are going to escape from the influence and ideologies of the papacy, apostate Protestantism or spiritualism, as well as atheism. Saka vanhu vachapukunyuka kubva kune papasi, apostate Protestantism neatheism pfungwa dzavo. And when someone is escaping, Kana munhu achipukunyuka, someone is breaking free of the bondage. ari kusununguka kubva muusungwa kana utapwa. So they are breaking free from the bondage of these three. Saka vari kusununguka kubva muutapwa hwevatatu ava. So if someone is breaking free, they are breaking free from something going somewhere. Saka kana munhu ari kusununguka kubva kune chimwe chinhu achipinda mune chimwe chinhu. So where are they breaking to? Saka vari kupukunyuka vachienda kupi? So when they are breaking free out of these ideologies, Pavari kupukunyuka vachibva mudzidziso idzi, which means they are breaking free going somewhere, and where are they going? zvikureva kuti vari kupukunyuka vachienda kumwe kunhu. Saka Which vachienda kupi? ideologies are they going to replace these ones they have held before? Ma-ideologies api avachashandisa kureplace izvo zvavaiva nazvo kare. And remember, we said we are approaching the Sunday law. Rangarirai kuti tiri kuti tiri apa tava kuswedera We are in paSunday the law. period of the agitation of the issues of the Sunday law. Tava panguva ye-agitation yema-issues aya eSunday law. And remember, when you're talking about the repeating patterns, Ngatirangarire kuti patinotaura nezvemapateni aya anodzokorodza, when the message is formalized here, message painoformalizwa apa, remember, this is the formalization of the Sunday law, rangarirai kuti iyi formalization yeSunday law, which means we are in the test. zvoreva kuti tiri mutest, And the great test is going to end when you get to the Sunday law. test huru ichapera patichasvika paSunday law. So by the time we get to the Sunday law, Panguva yatichasvika paSunday law, this is where Daniel is saying some are going to be overthrown and some are going to escape. ndipapo Daniel ari kuti vamwe vachakundwa, vamwe vachapukunyuka. So the people who are going to escape out of these hands are going to escape here at the Sunday law. Vanhu vachapukunyuka kubva mumaoko aya vachapukunyuka The pano same apo time paSunday when law. some are being overthrown.
Panguva imwe chete iyo vamwe vari kukundwa. So an atheist is in the world. Saka muatheist ari munyika. This is the world as well. Iyi inyika zvakare. And this one is the world as well. Iyi zvakare inyika. Remember, when God is calling people or gathering people, Rangarirai Mwari paanodaidza vanhu kana kuti paanounganidza vanhu, two calls are made. kune kudana kuviri kunoitwa. First the church, then Kutanga kereke, then the world, right? kudanwa nyika. So if these who are going to escape from the world, Kana ava vachapukunyuka vari kuzopukunyuka kubva munyika. which means these who are going to be overthrown, they are going to be overthrown from where? Zvoreva kuti ava vachakundwa kubva pai? From the church, right? Kubva mukereke, ndizvo. So in the end of the world, which one is God's church? Saka kumagumo kwenyika, kereke yaMwari ndeipi? Who is God's church at the end of the world? Kereke yaMwari pakuguma kwenyika ndeipi? Somebody said this movement. Umwe ati movement iyi. Natalie? Okay, Natalie is saying this movement or the Seventh-day Adventist Church. Natalie ari kuti movement ino kana kuti sangano re-Seventh-day Adventist. Okay. Okay. So which is God's church at the end of the world? Is it the movement or the Seventh-day Adventist Church? Kereke yaMwari pakuguma kwenyika ndeipi? I-movement ino here kana It kuti seems people on this side are agreeing that this is the Seventh-day movement. since vanhu vari kutenderana kuti ino i-movement. Remember, we say there are two calls that are made. Rangarirai kuti tiri kuti pane kudana kuviri First kunoitwa. the church, then the world. Kutanga kereke, tevere nyika. So where are the Levites fitting in this model? Saka vaLevites vari kukwana papi mumodel iyi? Ellen White talks about the church of God, Ellen White anotaura nezvekereke yaMwari. and it can never be Babylon. Haizombofi yakava Babylon. So if we don't include the Seventh-day Adventists into this, Kana tisingasanganisiri masabata muvhesi iroro, which means we are putting them in those group of people who are going to escape. zvoreva kuti tiri kuvaisa muboka revanhu vacha escape. Is that the case? Ndiyo here nyaya yacho iripo? Can it fit? Zvinogona kufita No, here? it can't. Aiwa, hazvigoni kukwana ipapo. Because Ellen White says Nekuti Ellen White anoti the church of God can never be Babylon. kereke yaMwari haizombovi Babylon. So the Seventh-day Adventist church can never be Babylon. Saka sangano re-Seventh-day Adventist harizombovi Babylon. It does not fit into these three groups. Saka harikwani mumapoka matatu aya. So those who are going to be overthrown are going to be overthrown from the Adventist cycle. Saka ava vachakundwa kubva mucycle yemasabata. So us, the Adventist people, fit into this group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Saka isu masabata tinotokwanawo muboka revanhu vachakundwa paSunday law. Both the people who are in this movement and those in the conference church Vese vanhu vari mumovement ino neavo vari muconference church are the ones that are represented by the group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. ndo vanomiririrwa neboka revanhu richakundwa paSunday law. So many who are going to be overthrown are the Adventist people. Saka vazhinji vachakundwa vanhu vekereke yeSabata. So which perfectly suits Saka zvinobva zvakwana zvizere the two calls, one to the church kudana kuviri, and one to the world. imwe kukereke, imwe kunyika. So many of us are going to be overthrown at the Sunday law.
Saka vazhinji vedu vachakundwa paSunday law. And the same message that is going to overthrow some is the same message that is going to allow others to escape. Meseji imwe chete ichakunda vamwe, ndo imwe meseji ichaita kuti vamwe vagonewo kupukunyuka. So all this is going to be happening at the Sunday law. Zvese zvichange zvichiitika paSunday law. So by the time we get to the Sunday law, Patinozosvika paSunday law, which is the end of the test, kunova ndiko kupera kwetest yedu. and what are we being tested on? Chii chatiri kutestwa pachiri? Remember, 2019 is the increase of knowledge of the Sunday law, which is feminism. Rangarira 2019 ndiyo kuwedzera kweruzivo kweSunday law inova nyaya yefeminism. And when you get to the formalization, it was now radical feminism. Patakazosvika paformalization yainzi radical feminism. So is it enough for us to be tested with just the radical feminism? Saka zvakakwana here kungoti tingotestwa neradical feminism yoga? Remember the study that was done yesterday by Catherine? Rangarira chidzidzo chakaitwa naCatherine muzuro. The world, Nyika, there are some in the world that have a correct understanding of radical feminism. pane vamwe munyika vane nzwisiso iri correct yeradical feminism. But there's something more they need to be on the right side. Asi pane chimwe chakawanda chavanonida kuti vange vari pa-right side. Remember, she talks about the three things. Rangadai anotaura nezvezvinhu zvitatu. Going back to the line of the Millerites, Tichidzokera kuline remamillerites, as a parable of our line, separable yeline redu. so I'm going to write here. Ndichanyora pano. I get so confused with alpha and omega symbols. Ndinokonfusika nemasymbols aalpha naomega, kutanga nekuguma. Okay, so the alpha, this one, Alpha, the other one. So this one is the alpha. So Yeah, the dear alpha alpha. history, which is the history of the Millerites, nhoroondo yekutanga inova Okay, nhoroondo so- yemamillerites. she talks of the three things. Anotaura nezvezvinhu zvitatu. So the testing issue of their time was slavery. Nyaya yaivatesta munguva yavo yaiva nyaya yezveutapwa. But also the issue to do with the law of God, specifically the seventh day, was an issue. Asi zvakare nyaya yaiva nechekuita nezvemutemo waMwari, nyanyanyanya zuva rechinomwe. And they also had the Sabbath. 1850 charts. Vaivawo zvakare nechati ra1850. So the abolitionists of that time, they had a correct understanding about slavery. Maabolitionists munguva iyoyo vaiva nekunzwisisa kwakakwana That's- kweslavery. That slavery was bad, Kuti nyaya dzokutapa vamwe dzaa dzakashata. but it was not enough for them to be served. Asi hazvina kunge zvakavakwanira kuti vagoponeseka. They needed to keep the correct day, Vaifanira the Sabbath. kuchengetedza zuva chairo rinova zuva and they needed reSabata. the charts to understand the message. Zvakare vainidha macharts kuti vanzwisise meseji. In the same way, Nenzira imwe cheteyo, in the Omega history, which is us, munhoroondo yekupedzisira inova iyo inhoroondo yedu, for us not to be overthrown at the Sunday law, kuti isu tisazokundwa paSunday law as Advent people, sevaSabata. the testing message is gender equality. Meseji inotitesta ndiyo yegender equality. The world understands this. Nyika inoinzwisisa. Some people in the world, Vamwe vanhu munyika vanozvinzwisisa izvi. but they don't have Asi havana the lines malaini
and they don't have the reforms, havanawo zvakare mareforms which are the vows. anova ndiwo mavhows. So for us as Advent people to be on the right side on the Sunday law, Kunesu semasabata tinge tiri padivi chairo we pasunday need law. this set here. Tinonidha izvi zvanongedzerwa pamwe. And this is the same message that we are going to give to the world so that they can escape. Yo message yakafanana yauchapa kunyika kuti vagokwanisawo kuescape. Now the problem is, Dambudziko heri we say that those who are going to overthrow are from the church. takati vachakundwa tati vachakundwa vanenge vachibva mukereke. And the church of God is made up of two groups, we know that. Kereke yaMwari inogadzirwa nemapoka maviri. Us, the movement, Isu movement and the Seventh-day Adventist Church. nesangano re-Seventh-day Adventist. Now the issue is the Seventh-day Adventist Church when it comes to gender equality. Nyaya ndeyekuti Seventh-day Adventist kana tauya panyaya dzegender equality, They actually do the opposite of gender equality. vanotoita zvakasiyana nezvegender equality. They promote patriarchy Vanokurudzira patriarchy and sexism, nesexism, which can be seen in how they tackle the issues to do with marriage, zvinoonekwa nekuti vanodhila sei nenyaya dzine maererano nezvemuchato, even issues to do with women ordination. kunyange nyaya dzine maererano nekuombekwa When you kwemadzimai. come to the lines, Patinouya panyaya dzemalines, what is it that we learn from the lines? chii chatinodzidza kubva kumaline? World War I and II, World War I ne2, Pyrrhus, Piracy, X-27, X-27 and all this nezvimwe zvese izvi is pointing to showing us the relationship between the mother and the daughter, zviri kutiratidza ukama huripo pakati pamai which is nevana, Revelation 17. inova iyo Revelation 17. The Adventist people, they hold on to conspiracy theories. Masabata vanobatirira pama-conspiracy theory, And this results in how they interpret Revelation chapter 17. zvozoguma zvakutiratidza kuti vanoturikira sei zvakazarwa So 17. to them, when they are looking at the relationship between the papacy and the Protestants, Kwavari pavanotarisa ukama huri pakati pepapasi nemaprotestants, to them, they see two groups that are like that are friends of some sort. kwavari vanotoona mapoka maviri ane ushamwari. But us as a movement, we've learned through the lines that actually the mother and the daughter are not friends in any way. Asi isu semovement takatozvidzidza kuti mai nevana vacho havazi shamwari. And we've learned this yesterday through the study with Catherine. Takazvidzidza nezuro kuburikidza nechidzidzo naCatherine. And this can only found through the study of the lines. Izvi zvinongogona kuwanikwa kwoga mukudzidza maline. When we come to the reforms, Patinouya pamareforms, specifically looking at the vows, nyanye tikatarisa mavhows. I'm not going to touch all the vows. Handisi kuzobata mavhows ese. We can just look at maybe the 25-20. Togona kutarisa nyaya ye25-20. It's one of the things that we as the movement believes in. Chimwe chechinhu zvinhu zvatinotenda semovement, which all the Advent people are supposed to believe in for them not to be overthrown at the Sunday law. icho masabata ese vanofanira kunge vachitenda kuti vasazokundwa pasunday law. But the conference church doesn't believe in this. Asi conference church haitendi mazviri. And there are many other things that they don't believe in, which are part of our vows. Kune zvimwe zvinhu zvizhinji zvakare zvavasingatendi mazviri zvinova pati The other yemavhows. one, which is so clear, is 2001. Chimwe chacho chiri pachena i2001.
which is the second waymark on our line, inova waymark yechipiri pamutsetse wedu. they don't believe in it either. Havatendi mairi zvakare. Right now, we don't have gender equality as part of our vows, Izvezvi hatina gender equality seimwe yemavhows But- edu. which is one thing that we believe, which is central in this movement. Chinova chimwe chinhu chatinotenda chiri pakati They don't believe it pemovement as iyi. well. Havachitendiwo zvakare. So when you are looking at this, Saka patinotarisa izvi, all these things, it makes them like they're like setting up themselves up for overthrowing. zvinhu zvese izvi vari kuzviseta up kuti vazopidigurwa kana kukundwa. So if you don't believe in these things, Kana tisingatendi mune zvinhu izvi, as Advent people, semasabata, what we are doing, we are setting ourselves up to be overthrown at the Sunday law. zvatiri kuzviita tiri kungozviseta up kuti If you go tigozokundwa back to the- pasunday law. If you go back to the model of Daniel chapter 2, Ukadzokera iwe kumodel yaDaniel chapter 2, the stone which represents God's people at the end of the world dombo rinomirira vanhu vaMwari pamagumo enyika is cut from the mountain, rinochekwa kubva kugomo, which means the mountain is overthrown. zvoreva kuti gomo racho rinotokundwa. And what is the stone going to do? Dombo richaita sei? It's going to hit the statue, Richarova chitombi, and there's going to be some wheat from the statue. pozobudawo gorosi kubva So kuchitombi the ichi. wheat is the people of God who are going to escape the world. Saka gorosi ndo vanhu vaMwari vachapukunyuka kubva People- munyika. The people who are going to escape the ideologies of apostate Protestantism Vanhu vachapukunyuka kubva mune dzidziso dzeapostate protestantism as represented by the children of Ammon, sekurepresentwa kwazvinoitwa nevana vaAmoni, and the people that are going to escape from the ideologies and philosophies of atheism, nevanhu vachaeskepa kubva kune maideology nemaphilosophy eatheism, and those who are going to escape the influences of the papacy. neava vachaeskepa influence yepapasi. This one? Sorry. You are saying? Spiritualism be under atheism. We've got spiritualism with apostate Protestantism, Mhm. but with the threefold union, we put spiritualism under atheism. Okay. All right. So I'm going to put spiritualism on atheism. Saka tichaisa You think spiritualism so? atheism. Okay, maybe we can discuss that later. if you Pamwe don't togona mind. kuzozvitsanangurawo kana musi. Okay, for now I'll just Navasana. leave it here Panguva ino ndichangozvisiya panapa for some reason. neimwe mhaka. So from this study that we've just had, Kubva kuchidzidzo chatabva kuita ichi, we've established from Daniel chapter 11 verse 40 up to 12 verse 2 taestablisha kuti kubva pana Daniel 11 verse 40 kusvikira in view Katauro. of the spirit of prophecy, which said these things are going to be repeated. tiine muono wemweya wechiprofita unotaura kuti zvinhu izvi zvichadzokorodzwa. And Ellen White says the book that was sealed is the last part of Daniel chapter 11. Ellen White achitiudza kuti pati yanga yakanamwa ndiyo yekupedzisira yebhuku raDaniel, which has been unsealed from 1798 up to the second coming. iyo yakavhurwa kubva 1798 kusvikira kudzoka kwaJesu kwechipiri. And this is where we are approaching the Sunday law. Apa ndo pataakuswedera neSunday law. And we have established who are the people who are mentioned in verse 41. Tataura kuti vanhu vapi vanotaurwa pavhesi 41, Those who are going to be overthrown, avo vachakundwa,
and those who are going to escape. neavo vachapukunyuka. We have used historical narratives and symbologies Tashandisa ma-historical narrative nema-symbology to establish that these, which means the people, kuestablisha kuti ava zvoreva kuti vanhu are going to escape from the ideologies of the three groups that has been symbolized in the verse. vachapukunyuka kubva kune dzidziso dzemapoka matatu ataurwa And muvhesi. we have learned Uye and we tadzidza have learned that these who are going to be overthrown zvakare kuti ava vachakundwa is the church. ndiyo kereke. And we have established also that these three, this set here, Tataurawo zvakare kuti ava vatatu set iyi iri pano is going to result in some being overthrown and some escaping. ichaiva nemugumo wevamwe vachikundwa vamwe vachiskepa. And according to Daniel, the overthrowing and escaping Maererano naDhaniel, kukundwa nekueskepa is happening simultaneously at the Sunday law. zvinoitika pamwe chetepo paSunday law. So this is the end of the study this afternoon. Saka ndo magumo echidzidzo chedu masikati ano. I've tried to summarize what you have been learning from the start of the presentation. Ndazama kuda kuti tisamaraize chatatu kudzidza kubva pekutanga kwechidzidzo chedu. So we are going to pray Saka tichanamata to end the lesson. kuvhara chidzidzo. Let's pray. Ngatinamate. Dear God in heaven, Mwari wedu kudenga, we thank you this afternoon. tinokutendai masikati ano. We thank you for the Holy Sabbath. Tikutendai nesabata dzvene. We thank you for being with us throughout the presentation. Tikutendai nekuva nesu mupresentation yese. We thank you for opening up these messages every time that we need them. Tikutendaiwo nekuti zarurira mamessages aya nguva nenguva patinodzidza. May you bless us as we are now approaching the Sunday law. Tikomborereiwo apo taakuswedera pedyo neSunday law. May you bless us also that whatever we are learning, Tikomborereiwo kuti zvese zvatichange tichidzidza we're able to incorporate them and live according to that light. kwanisawo kuzvikwanisawo tigoraramawo nechiedza. Bless everyone who has managed to join the presentation Komborerai munhu wese akwanisawo kujoina presentation and be with us all during this camp meeting. nokuvawo nesu tese pamusangano uyu. May you bless us as we are going for a break. Tikomborera apo taakuenda kubreak And be with us as we come again for another study. mugovawo nesu patichadzoka zvakare kuchidzidzo chimwe zvakare. We thank you for this is our humble prayer. Tinokutendai nezvese izvi nemunamato wedu In Jesus' name, amen. muzita raJesu. Amen.